With 4th of July being just around the corner, we're setting up our enforcement operation. We will have an additional team of officers patrolling the area for illegal fireworks. Once again this year, we will be taking additional measures to try to deter the use of illegal fireworks. What that means is the homeowner may be cited and held responsible if illegal fireworks are being set off at their home. The person who lit off the firework may be held responsible as well. Let's talk about the fines. Those fines could be up to $1,000 or maybe even more, depending how many violations have occurred. Some of the challenges that officers face are that it's difficult to pinpoint the exact location. My recommendation for people reporting the use of illegal fireworks is to provide as much detail as they can. Address, description of the person, or a vehicle that they may be associated with. This will help identify and pinpoint the responsible. We ask that you please have patience, report any illegal activity, and have a safe 4th of July. Nos estamos preparando para el día festivo de 4 de julio. Eso significa que habrá más oficiales patrullando las calles, buscando los responsables que están usando cohetes ilegales. Adicionalmente, los dueños de la propiedad pueden ser multados, aunque ellos no estén usando los cohetes, pero alguien lo esté usando en su propiedad. Las multas de este año pueden costar hasta $1,000 por infracción. Es decir, que si hay más de una infracción, puede ser más de $1,000. Estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Necesitamos su ayuda para tratar de identificar dónde se están usando. Trate de tener los más detalles posibles. Un domicilio, la dirección, una descripción de los sujetos. Esas cosas nos ayudan a los oficiales para identificar los responsables. Tengan paciencia con los oficiales y estén seguros este 4 de julio.